Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo-Voice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun sagantaa keenya Waxabajjii tokko bara 2015ti. Har'aa qophii addaa fi Oromia Insight qabna. Qophii addaa keessatti gaaffii fi deebii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa waliin taasifame qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromia Insight illee yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Hanga mul'atan dhaggeeffattoota keenya hoduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa an Dhaabasaa Waaqjiraatu. Waraanni bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa keessa sossoo waleellaa humna waraana Itoophiyaa irratti fudhateen 12 ajjeesuu beeksise. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa gollichaa dhengee gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti akka mirkaneessanitti waraanni bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa magaalaa Mooyyaaleetti tarkaanfii fudhateen humna waraana Itoophiyaa keessaa 12 ajjeeseera. Guyyaa digdamii saddeetitti mooraa humni waraanaa wayyaanee kan Mooyyalee Oromiyaatti argamu sa'aatii tokko halkan keessaa sa'aatii 7 akka gara bariisaatti yeroo siquu sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8 jidduutti yoo xiqqaate sa'aatii tokko ol ta'een gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Kibbaa irraa nama 12 yeroo ajjeesu namku ammadeesse jira. Egaa haalum kanaan kan wal qabate magaalaan Mooyyalee halkan sanatti adii gara bariisaa daawwitti raafamaa ture. Gama keessanii miidhaan ga'ee jira yeroo tarkaanfii fudhattanitti. Namni keenyaan miidhaan wanni miidhaa dhangalatu waaqayyo kana waaqayyumatti nu gargaaree lolli ulfaata ture jajjaba ture lolli jajjaba sa'aatii dheeraa ture walirra ture kanaaf hanga ammaatti wanni miidhaan gan jiru injifannoo hedduu mirqaan isaa argannee jirra. Yeroo kanattis meeshaaleen garaagaraa dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolan ajajji waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa beeksiseera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa akka ibsetti xiyyeeffannaa waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa caasaa waraanaaf basaasaa akkasumas milishoota uummata iraarsan irratti kan xiyyeeffate. Uummata Oromoos bilisummaa isaa dhugoonfachuuf gamtaan jabaatee akka hojjetu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa dhaamee jira. Uummanni Oromoo kallachisaa bilisummaa Oromootii fi gaachanni isaa waraana bilisummaa Oromoo akka kaleessaatti dindure dhaabbachuudhaan daran yeroo kun yeroo waadaa hin daran taaromsinu dhalataan Oromoo hundumtu. Waraanni bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa caamsaa 24 bara 2015 magaalaa Mooyyaalee keessatti mooraa poolisii federaalaa akkasumas naannoo Miyoo Gomoo keessattis tarkaanfii fudhateen humna waraana Itoophiyaa aleeluu fi miidhuusaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dhaggeeffattoota keenya gaafiif deebii gabaabaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa waliin goone oduu booda isiniif dhiyeessina. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Viktooriyaa magaalaa Melbourne keessatti argaman ayyaana irreechaa arfaasaa yeroo duraatiif sanbata darbe kabajatan. Ayyaana Tulluu Daandinoo irratti sanbata darbe kabajame irratti akka ibsametti ayyaanni irreechaa arfaasaa bona keessaa ba'anii gannatti ce'uudhaaf kan kabajamu ayyaana araaraaf nagaati. Guyyaani har'aadha ayyaana irreecha arfaasaa irratti kabajannudha. Arfaasaa kun tokkoffaa rabbi bakka iyyuu jira lammaffaa immoo aadaa qabnu biyya keetillee taatu uumaa kee barsiisuudhaaf wanti irratti wanti guddatu san jiraachisuudhaaf akkoolee keetti kabaja Oromoo rabbi bakka iyyuu jira. Akka sirna kanarratti barsiifametti irreechaan arfaasaa duudhaa abbootiin Oromootti nagaaf araara taliigaa turan kan ta'ee fi kanuma aadeeffatee kan adeemus sirna kadhannaaf galataati. Akka aadaa Oromootti irreechaan birraa fi arfaasaa keessa kan kabajamu yoo ta'u irreechaan birraa ganna ba'anii birraatti darbuuf kan galateeffamu yoo ta'u kan arfaasaa immoo bona keessa darbanii gannatti ce'uudhaaf kan ayyaaneffamu ayyaana gaarummaati. Pirezidaantiin Naajeeriyaa Harawaan Muhammad Buhaarii sirna aangoo walharkaa fuudhuu irratti akka ibsanitti Naajeeriyaa haaromsuu fi jijjiira haaraa fiduuf akka hojjetan beeksisan.
Sirna jimaata darbe magaalaa Abujaatti raawwatame irratti hogganoonni biyyaalee garaagaraa argamanii jiru. Ajajaan humna waraana biyyattii kanaan dura kan turan Muhammad Buhari baatii bitootessaa darbe keessa filannoo pirezidaantummaa deemsifameen sagalee 57 argachuun pirezidaantii kanaan dura Goodluck Jonathan irraa aangoo fudhatan. Naajeeriyaan bittaa loltummaa keessaa bahuudhaan filannoo dimokiraatawaa taasisuu erga eegalte filannoon kun kan marsaa 5ffaa ta'uusaati. Filannoo waliigala Naajeeriyaa akka deemsifamuuf kan karoorfamee ture baatii gurraandhalaa keessa yoo ta'u koomishiniin filannoo biyyattii 7 dabaluun akka dheeresse ni yaadatama. Obbo Buhariin sirna aangoo walharkaa fuudhuu kanarratti akka dubbatanitti Naajeeriyaa keessatti jijjiirama fiduuf abdachiisaniiru. Pirezidaantiin filataman paartii koongireesii uummata Naajeeriyaa bakka bu'uudhaan pirezidaantii kanaan dura Goodluck Jonathan irraa aangoo kan fudhatan. Walmorkattoonni Sudaan Kibbaa lamaan walitti araarsuun mariin nageenya taa'amuuf jiru torbaan dhufu Finfinneetti akka adeemsifamu beekame. Pirezidaant Salva Kiir fi taanaa isaanii duraanii Riich Machaar wajjin jaarsummaa adeemsisuu fi sagantaan kan qabame. Qondaalli olaanaa mootummaa Sudaan Kibbaa Sudaan Tribuniif akka ibsanitti nageenya naannoo sanatti argamsiisuu waamicha karaa IGAD dhiyaateef fudhatanii jiran. Dura taa'aa qunnamtii alaa garee hidhataa kan ta'an Ding Wolmi gama isaaniitiin marii Finfinneetti taasifamu irratti argamuuf qophiirra akka jiran beekameera. Marii nageenya guyyoota 3 taa'amu kanarratti qaamoleen lamaan dhiyaatanii jaarsummaa adeemsifamuu fi nageenya naannoo sanaatiif tasgabbii argamsiisuu jedhamee abdatameera. Haa ta'utii yeroo garaagaraatti mariidhaaf sochiin godhamee fi tattaaffiin godhame milkii malee hafuunsaa kan yaadatamu oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Dhaggeeffattoota keenya akkuma oduu keessatti ibsine waraanni bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaatti yeroo garaagaraa tarkaanfii humna waraana Itoophiyaa irratti akka fudhate dhaga'amaa jira. Haala kana ilaalchisee gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa goonee jirra. Maqaa isaanii ibsuudhaan nu eegalu. Ani maqaan kiyya Bulchaa Engeen jedhama. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa fi akkasumas Seetumii Sabaa bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Kibbaa keessatti tarkaanfii akka fudhatee fi waraana mootummaa Itoophiyaa akka ajjeese ibsamee jira. Mee haala kana maal akka ta'e nu ibsuu dandeessu? Egaa godina Kibbaa Oromiyaa keessatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo fi kun beekamu itti fufu qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'ee fi haala qabatama yeroo har'aa Oromiyaa keessa jirtuu fi uummanni Oromoo keessa jiru kan wal qabate qabsoo bilisummaa Oromoo akkuma kaleessa dhaloota irraa dhalootaatti itti fufaa walirraa fuudhaa faajjii walirraa wal dura duubu fuudhaa turretti akeeku ummaticha galmaan ga'uudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo godina Kibbaa qofa yoo hin taane godinaalee Oromiyaa ta'e qabdu hunda keessattuu sochii isaa haaromsuudhaan biqindaawaa fi gurmuu isaa jajjabeeffachuu socho'aa darana haal qabatamaan ta'aa Itoophiyaa fi haal qabatamaa mooraa qabsoo keessa jiru ilaalchisee sochiin bareedaan hojjetamaa ture socho'aa ture. Egaa haalli kanaan wal qabatee harkaan guyyaa 28 mooraa humni waraanaa wayyaanee kan mooyyalee Oromiyaa targam taanti tokko halkan keessaa sa'aatii 7 akka gara bariisaatti yeroo siqquu sa'a 7 hanga sa'aatii 8 jidduutti yoo xiqqaate sa'aatii tokko ol ta'een gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Kibbaa irraa nama 12 yeroo ajjeesu nam kan madeesse jira. Egaa haalli kanaan kan wal qabate magaalaan mooyyalee halkan sanatti hadi gara bariisaa daawwitti raafamaa ture. Tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa sana booda fudhate hoo maal fakkaata? Egaa haalli kanaan ganam yeroo lafti bariitu mootummaan Itoophiyaadha daangaa biyyattii ollaa isaa Keeniyaa seera alaa seerri addunyaa otoo hin kabajin maalla dhibummaadhaan akkuma malisaa seenuudhaan bulchitoota mooyyalee Keeniyaa kana hooggansa mootummaa Keeniyaa bakka bu'uudhaan warri komishinaa gaafatamaa poolisaa mooyyalee Keeniyaa nam DCIO gaafatanii isa DCIO jedhamuu fi SPD jedhamu itti seenuudhaan waajjira isaanii keessatti kabaltee turte. Rafeensuun babal'achuun hoogganoonni qondaalota Keeniyaa kunis warra isaan kabalkan wayyaanee sufirraa kabalanii hanga kaawwaliraniif wal rukutuutti seenanii turani. Egaa haalli kanaan nam keenya isaan ajjeesee waloottoot keenyurraa jettanii jirtanii kanaafi kan minolaa jiriifi mootummaa Keeniyaati isan Keeniyaatti minolaa kan jedhu guyyaa guutuu qorrii ganama sa'aatii 2 irraa sa'aatii 8 irraa ganama ka'ee
hanga saatu kanii todoo walii galtee tokkirri gaamini haala akkasiitti ture. Gama keessanii miidhaan ga'ee jira yeroo tarkaanfii fudhattanitti. Gama keenyaan miidhaan wanni tokko wanni miidhaa dhangalatu waaqayyo kana waaqayyumatti nu gargaaree lolli ulfaata ture jajjaba ture lolli jajjaba saati dheeraa ture walirra ture kanaaf hanga ammaatti wanni miidhaan gan jiru injifannoo hedduu mirqaan isaa arganne jirra baay'ee. Uummati naannoo maal siniin jechaa jira yeroo ammaa? Kan uummanni hanga biyyaa fi bilbilanii gaafataa jiru nageenya Booranaa irraa bilbilanii gaafataa jiru giddugala Oromiyaa irraa Baalee irraa karaa hundi iddaayyuu fakkeenya Booran keessa Iban qabee nageenya Booranaa qabee Areerootti qabee Yaabellootti qabee Meeggatti qabee Bagansi qabee Waaqayyoo isaan duuba'e xiyyiitii korodoo keenya guyyaan saamantedha kanaayyuu guma keenya kafaluudha kan jabaadhaa ittiniifuu jedhanii uummanni akka galataatti kan guyyaa bilbileetti naqunnameetti gammachuu keenya yerootti jechaa jiraa jechuudha. Meeshaan sin qabeenya diinaarraa fuutanii waraana bilisummaa Oromoof oolchitanoo jira? Kan keessatti qabeenya hedduu boojjine meeshaalee gargaraa sila akkuma beekamu yoo namni 12 du'e wanti boojji'an dhabama waa hedduu boojjinee jirra awweeree hedduus boojjinee rasaasotaa fi kanneen biraa waa hedduu dabalannee jirra. Tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo kun maalirratti xiyyeeffata? Qophii tarkaanfiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu inni guddaan uummanni Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gaafii kennuun gaafii bilisummaa uummata Oromoo fi warabummaa Oromiyaa fi hundeedhaan gaafii hundee fi gaafii bu'uuraa addichaa fi uummata Oromoo ture. Kana malees qabsoo kan galmaan galuu keessatti uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane biyya keessatti sochii cimaa godhaa jira sochii mirqaansaa godhaa jira. Murni hawaasa Oromoo barataan sochii godhaa jira qeerroon sochii godhaa jira barsiisaan sochii godhaa jira keessattuu haala waliin dhahiinsaaf saanis jiraadhaaf kan guyyaa saafaan aduu saafaan qawwee dhaabbatanii waraana humna poolisaa humna nageenyaa humna tiraafikaa kanaan korodoo uummataa fedhii uummataa yoo akkaataa biraallee atti fuula fedhuyyuu dhabe fuula mootummaa wayyaaneetii filannee paartiin tokkollee wanni waluu ga'allee jiraachuu baate maqaa wayyaanee saphisuuf akka wayyaanee jibbina agarsiisuuf jechuun manni paartiin mormituu paartileen Oromoo keessatti argamaniif sagalee keenya kennuun jechaa ture guyyaa uummata ture kanaafii uummanni ammoo kanallee irra haarii qabaa sagalee isaanii saamamillee irraa uummanni haarii ni qabaa kaan biraa ammoo inni guddaan sagalee saamama kan otoo hin taane gaafii fincila diddabrummaa uummata Oromooti bilisummaa walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf akkasumas bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf gaafii deemaa jira gaafiin kun gaafii uummataan qabsiifame cidii taa'ee bilbilaa jira koonaalee rogoota Oromiyaa qabu hundattuu bilbilaa gaafii jiru waan ta'eef akeekni kunini qabsoo uummanni Oromoo meeshaa tokko maletti biyya keessatti karaa nagayaatiin mirga abbaa biyyummaa isaa qabachiisatu fincila Oromoonni godhaa jiran kana qabsoo hidhannoo kunneen hanga danda'etti tarkaanfii keenya gachaa dabaluudhaan fincila Oromoonni biyya keessatti godhan kana mooranii gochuufi gochaale amma diinni uummata keenya rukutuuf miidhuuf ajjeesuu irratti rifeensi gochuudha guma uummata keenya bahu akkasumas irraa injifannoo walabummaa fi bilisummaa sabati garmaan gahu fincila uummata Oromoo mooranii itti tolchuu ammina itti tolchuu walitti qindaa'u jechuu kennaa jechu kaayyoo nafee opereeshin kana. Ayyee dhumarratti dhaamsi dabarsitu jira. Dhaamsi akka dhaamsatti kan jedhu kabajamoo uummata Oromoo akkasumas kabajamoo sabboontota Oromoo fi akkasumas murnoonni uummata Oromoo murna adda addaa keessaa yaatan hundumtuu yeroon kun yeroo caalatti uummanni Oromoodhaa tokkummaa ofii cimsachuu qabu yeroo caalatti uummanni Oromoo otoo wali qoqqoodin otoo qoqqoodanii naannummaa fi siyaasa irratti hundaa tokkollee wali qoodin kaayyoo garanaa tokkotti irratti wal ta'uudhaan bilisummaa uummata keenyaatii fi walabummaa biyya Oromiyaa fardeeffatuudhaan kana akka qaroojji keenyaatti ilaaluudhaan uummanni keenya sagalee keenya iddoo adda addaatti tatamsaamne iddoo adda addaatti jijjigsuu yaada keenya iddoo adda addaatti jijjigsuu wal jala bubbuu dhiifne yeroon itti tokko taane qaanii baroota dheeraadhaa fi uummata Oromoo irratti waaree fakkina alagoonni nurra qabu sana yeroon itti filamu namni waan ta'eef jajjabaanne keessa ala bakka jiru hundaayyuu keessaaf ala ka jiran hundumtu Oromoon wal dur dhaabbachuun yeroon isa murameera barri sun hin darbeera waan darbu dhiifne waan nuuf ta'a waan biyyaaf ta'a hojjechuu qabna
wanti biyyaa fa'aa tokkummaa keessa jira addaan qoodanii isaaniiti tokkummaatu gaheessa tokkummaatu baasa kaaniif jaalalaa fi maraasannoo gogooti toraa bilisummaa Oromooti godhaachuu dumaatu ta'inna turtan dachaadhaan kan galatoomfachaa ammas uummanni Oromoo kallattisaa bilisummaa Oromootii fi gaachan isaa waraana bilisummaa Oromoo akka kaleessaatti bir dhaabbachuudhaan daran yeroo kun yeroo waadaa hin daran taaromsinu dhalataan Oromoo hundumtu abaluun maal godhe jechuun dhiifnee ani mataan kootuun maalaan godhe qomoo kootiif maalaan godhe biyyi kootiif maalaan godhe waraana bilisummaa Oromootii fi daabbo tokkotti guyyaatti aggallu xiqqoo tokkirratti qunxureetiin guyyaatti siniingi tokko saantimu tokko yoo waraana bilisummaa Oromootiif oolche kan jedhu kanan dhaamadhe kana gam kootiin waaqayyoon isanaa eebbisuuti Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa gollicha dheengee ture kan gaafiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasise maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galateeffannaa. Anis maqaa uummata Oromootii fi maqaa bilisummaa Oromootii fi maqaa waraana bilisummaa Oromootii fi hedduu galatooma nuuf jiraadhaa sanii jedha. Nagaa. Obbo Jabaadhaa Gachanne Garaanu abdii sabaa birraa buqqifnaa farreen qabsoo keenyatti yaadu dhaba hidda shateroo odoodhaa fi sobaa. Obbo Jabaadhaa Gachanne Garaanu abdii sabaa birraa buqqifnaa farreen qabsoo keenyatti yaadu dhaba hidda shateroo odoodhaa fi sobaa. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Stop the forced closure of Aboriginal community in Australia protest has been going on for a couple of months now. Soreti took part in one of the protests in Melbourne, interviewed some of the protesters. See where we are today? Aboriginal people said the land is sacred. It's our mother. Stop taking us away from our mother. What are you doing? Nations Convention for the Prevention and the Punishment for the Crime of Genocide, you'll notice that Australia hasn't got one. They were told to ratify this law and legislate it in 1949. And that would have saved a lot of stolen generations, a lot of deaths in custody, a lot of conditions of life, and the mental harm that comes of that over generations, folks. What's going on in these places is a part of this ongoing criminal genocide. You see who should get sacrificed when this useless country gets into trouble financially? Guess who they sacrifice? The most vulnerable. Pride in genocide! No pride in genocide! No pride in genocide! We're here today in Melbourne, Australia, as thousands protest the streets as the Abbott government tries to close down 150 communities in Western Australia, displacing up to 12,000 Indigenous Australians. Protesters are enraged and yelling, "Tony Abbott, you can't hide, you're committing genocide." You're listening to Oromo Insight. My name is Zoonii Kibbaa and I'm your presenter here today. The relevance of this particular segment is that as Oromo people, as Indigenous people, we have a relationship with all Indigenous black people across the world. I live in Australia, Melbourne, and my relationship to this country, my nationalism to this country lies with the black Indigenous people who share a similar struggle, who share a similar history to mine. We're going to be hearing from some activists today as we go on. So I'm joined here today with Robert, one of the... Robert, tell us a little bit about what's going on here today. So today, as Aboriginal Victorians, we're standing together with our brothers and sisters that are over in WA. Their communities are getting shut down, over 100 communities in Western Australia and remote Western Australia. The government is saying that it's a lifestyle choice for them to live on their own land
and be a part of their own community and their own connection, saying that shutting down these communities will help the government close the gap, because with white Australia and not in Indigenous Australia, there's a massive gap in education, health, life expectancy, a myriad of things, and they're saying that in shutting down these communities that they will be able to close the gap, which they're actually going to be destroying these communities and their livelihood and their actual connection to their own culture. We can hear the roar out here. Thank you so much for that description, Robert. So, Robert, just really quickly, can you tell us a little bit about what you do? Because I know that you run a business that supports Indigenous employment. So tell us a little bit about that and also your own Indigenous background. Yeah, so I'm a Gunai, Gundish Chamara, Yorta Yorta and Wiradjuri man. My dad calls his tribe is the Gunai, Gundish Chamara and Yorta Yorta. He calls that the Black Triangle for him. And my mum's Wiradjuri. She's one of the largest tribes in Australia. So what I'm doing personally, on a personal level, I work and part owner in boomerang vending. So as a part of that, I'm 10% shareholder in that company. But what we're doing is looking at community groups, but also students in high schools and also students at uni, and giving them an opportunity to work for an Aboriginal man, myself, and manage their own business in vending. You wouldn't think that there's such a huge industry, but there's over 100,000 vending machines in Australia, and it's over $100 million industry. It's crazy. And you wouldn't think that, but we, in this foresight, as a majority-owned Aboriginal company, that we can offer to young men and women a whole Aboriginal opportunity, that you get funding from an Aboriginal company, get business entrepreneurship planning and management from an Aboriginal company. Your boss and heart owner is Aboriginal, and you get to work in Aboriginal communities and for governments or peak bodies around Australia that have a RAP plan, which is a Reconciliation Action Plan. So their engagement, and there's over 7,000 businesses that want to engage Aboriginal people, but they don't have the resources to do that. So we do that on a grassroots level. That sounds absolutely incredible, Robert. And something really interesting, as an Oromo person, living in Australia, when a lot of us first migrate here, the first contact that we have with an Australian identity is often white. But Oromo people, and who are the majority of our listeners on Oromo Insights, are also Indigenous to a land. And I feel like, today being out here at this protest is absolutely incredible. Can you give us just a couple of words on what do you think the relationship between Indigenous Australians and Africans or Black Africans who are Indigenous to their own lands living in Australia should be like, or how do you think that relationship could strengthen? It could strengthen in just relationships, asking questions and not being afraid to be wrong in that asking, if you're respectful and you just want to get to know somebody genuinely, because as black people we just connect on a colour basis. We understand what it is to be downtrodden, pushed out, subjugated. Everything that white society or Western society says, no, you need to change the way you are, assimilate. So no, we're proud of our culture, and I know my own friends that are Oromo, they're proud of their culture, their history, but coming together as a one people, because we are all connected, we all bleed the same blood, we all breathe the same air, but we forget that we're all human and we can be connected, and I think we got to remember that we're all humans, and we've got to help each other. 100%. That's Black Power for you right there. Listeners, we were just joined with Robert. You are listening to Oromo Insights, hosted by Irratti Kibbaa. I'll see if I can find you guys one more person to interview. We're joined with Gary, one of the organisers of the protest, and one of the people who was really involved with today. We're going to hear a little bit about what's going on today from him and his opinions on the effectiveness of these kind of protests. So Gary, tell us a little bit about that kind of stuff. Well, firstly, women Jika, Irratti. That's welcome to Wurundjeri country. I'm not Wurundjeri, I'm from the river and the mountains. So I'm Judawara, Yorta Yorta, Rapparap, Wamba Wamba, Judja, Wurugaya and Wiradjuri. So I'm multi-clan, and I exert my rights across that country. I'm here with
the others, like Robbie Thorpe and Viv Marlowe and all them, and they've done a good job today, like they did last week. And it's about people's rights, their human rights, their international rights, their Australian rights, their West Australian rights, their Victorian rights. And what we've got is another wave of dispossession and dispersal and deculturalisation of our people. Language group by language group, there's something like 260 language groups around Australia. Yeah. We've probably got a couple of thousand clans, that is, an extended family, ancestor, descendants. Yeah. And we believe that there's waves of dispossession. Yeah. And it started with Cook in 1788, and it's worked its way right through Governor Phillip in Sydney. It goes right through to assimilation and the Bible. We'll give you the Bible and the bullet, but we'll take your land. Well, that's pretty crook, but it's been, it hasn't stopped. And the thing that's going on in Western Australia is that 170-odd communities are having their rights slowly undermined, and by hook or by crook, you've got governments and big corporations, particularly in the mining area, that are doing land grabs. And they're using the excuse of, for example, criminal conduct happening in these communities. Well, God forbid, but there's criminal conduct everywhere. You go to Geelong, go and close Geelong down. That's a crime-ridden city. Go and close Shepparton down. Go and close Mildura down, etc., etc. So crime should not be used as an excuse for doing your job. Governments are paid taxpayers' money to fix up crime, but it's not at the expense of dispossessing the First Nations of this country. All right. So what is happening right now in WA, and what has sparked this wave of protest? Yeah, well, the Premier Colin Barnett has decided to uproot 150-odd remote communities. Some of those communities might have a dozen people in them, others might have hundreds and thousands. But at the end of the day, they're saying that government services shouldn't be given to remote communities because they're a lifestyle choice, which is an absolute ridiculous proposition. Absolutely stupid politician talk. And really, if we're going to say that, well, talk to white communities that are remote and do the same to them. But don't commit unlawful discrimination against groups. And I'm surprised also that a battery of lawyers haven't bought into it and taken these fellows to the Australian Human Rights Commission. And I don't know whether Western Australia's got a Human Rights Commission, but I would say the lawyers should be lining up to take them on, and they should be in for the long haul, because I think we need to teach Australian governments and corporations like mining companies a lesson. And they haven't had one yet in the 220 years of Australia. So I think that it's time we took them on. So I think these demos are great. They expose these fellas, but also I think we've got to get them in the courts and sort them out that way. And we've also got to make sure they're one-term governments. So get rid of Tony Abbott at the next election, get rid of Colin Barnett at the next election, and start nailing them politically. And then also go after the big corporations that are in there funding these fellows to do these stupid policies. They're racist policies, and they have no place on this planet. Gary, that's just some really, really, relevant remarks that you made. And, whether it's unemployed, women, Aboriginal people, multicultural communities, refugees, you see it every day. You see it every week. You see it on cable TV. You see it on normal TV. You hear it on the radio. So we know what's happening out there. And there was this real dangerous trend to push the human rights envelope to the point where you're actually taking away people's human rights. And I really think the lawyers in this country need to start thinking about this, and they need to start thinking about sorting these governments out on human rights, just basic rights. People have a right to water. They have a right to good sewage treatment plants and housing and employment and all that. And I don't think we're getting that. I think the less are getting lesser, and the richer are getting richer. And I think that's what we've got to start working out. We've got to balance it out a bit better. And all the cultural issues need to be brought out. And if we've got racism out there in the police force now, we've got to sort that out. I'm not saying all police forces are racist. Some are, some aren't. The guys here today were pretty good. I'd give them a rap. They behaved themselves, which was good. But essentially, I think it's probably time for all the communities that have got issues, and whether it's about museums that take your materials, for example, the Greek marbles, and our artefacts that are in the British Museum. That's an issue that's going to blow up this year, because there's an exhibition on in London in April and another one in Canberra where they're bringing stuff back from Victoria. And we've got serious issues about it, because we took them on in 2004 in a court case. We lost the court case, but we made the point about, if you're going to bring stuff out here that belongs to us originally, it should stay here. Yeah. And I think that little example is an example where our people
should start collaborating together, start doing partnerships about these issues. I noticed that with the Greek marbles, for example, you've got George Clooney's wife and that international barrister Jeffrey Robertson taken on the British Museum over them. If Jeffrey Robertson's kind enough to do some pro bono services in the international court, then maybe we can start getting that stuff back. And I think we've got to start standing up for ourselves. Yeah. And I think that's what it's all about. Yeah. This is great. I think we've got to keep these going. We've got to get more organised. Yeah. We've got to get creative about how we attract the crowds. Yeah. We've got to try and... I remember there was a reconciliation march in 2003 or thereabouts, but there was something like 250,000 people marched this street. Wow. Right? 250,000 people. We need to bring them out again. Yeah, definitely. Yeah, we need to do that. We need to do that for elections as well, you know, and send a message to government that we're not going to take this stuff laying down. Yeah, definitely. Well, thank you so much for your time, Gary. I really appreciate it, and our listeners are really going to benefit from it. Yeah.